Ngayong nasa pandemic pa rin tayo, nagiging new normal na para sa ating lahat ang online shopping. At dahil nga sa online shopping, nagkaroon na naman tayo ng inspiration para mag-DIY ng isang decor piece. If you wanna know what item it is and what is the process, just keep on watching. Hey guys, my name is Laine. Welcome to DIY Laine. In today's video, gagawa tayo ng Shopee-inspired DIY. Para sa DIY natin ngayon, gagawa tayo ng isang Nordic Wall Clock. Ito yung item na gusto ko sanang gayahin. Simple lang siya, yet pasok pa rin siya sa Scandinavian style. This item is a little bit pricey dahil nga gawa siya sa iron metal. So, tingnan natin kung kaya natin siyang gawin sa mas murang halaga. For the first materials, kailangan natin ng wooden hoops. Pwede rin yung macrame hoops or rattan hoops. You can buy this sa the Pitan Arcade or buy it online para hindi ka na lumabas. For the second material, kailangan natin ng wall clock machine. Kung meron kayong lumang wall clock, pwedeng tanggalin niya na lang yung machine niya. Kailangan din natin ng screwdriver, wooden sticks, wood glue, glue gun with glue sticks as a support sa ating wood glue, yarn or twine, black acrylic paint, at gold spray paint. Ang unang step ay alisin yung wall clock machine using our screwdriver. Ang second step ay mag-prepare ng scratch paper dahil iti-trace natin yung wooden hoops. After mo i-trace yung wooden hoops, gamit ka lang ng scissor para gupitin yung excess paper. Pag nagupit mo na yung paper, i-fold mo lang siya ng pa-lengthwise at pa-crosswise. Ito yung magsaserve na pattern.
Once na-fold mo na yung paper, makikita na natin kung saan yung center. I-mark mo lang siya ng pencil, then butasin mo na din siya. Yung binutas na part, dun natin ipapasok yung center ng wall clock machine. Now, it's time para sukatin kung gaano kahaba yung wooden sticks na gagamitin natin. I-mark mo lang ng pencil, then lagyan mo din ng number yung wooden sticks and yung paper para hindi ka malito. Once nasukat mo na kung gaano kahaba yung 4 na wooden sticks na kailangan natin at naputol mo na din siya, now it's time na idikit naman natin siya dun sa 4 sides ng wall clock machine using our wood glue. Once natapos mo na yung pagdidikit, patuyuin lang natin siya overnight. It's the next day guys. Now it's time na idikit naman natin yung wooden sticks sa ating wooden hoops using our wood glue. Para mas secure at mas matibay yung pagkakadikit ng wooden sticks dun sa wooden hoops, lagyan mo na rin ng hot glue as a support. And to make sure na hindi talaga maghihiwala yung wooden sticks at yung wooden hoops, itatali natin siya ng yarn. By the way guys, disclaimer lang po, this video is not sponsored. All the materials are bought using my own money.
para hindi mapinturahan yung gitna ng wall clock machine, lalagyan lang natin siya ng paper tape. Pinturahan na din natin yung mga kamay ng clock using our black acrylic paint. I did 3 coats of black acrylic paint para hindi makita yung streakiness. Once all the paint dried up, it's time na i-assemble na natin yung clock. And there you have it guys, our Shopee-inspired Nordic wall clock. Kung sa tingin nyo na-achieve naman natin ang ating inspiration at nag-enjoy kayo sa video na to, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell. Bye guys, and see you on my next one.